So yesterday we discussed about the different data modes, right? So where we discussed in the last, we have discussed about tabular model. So just I want to give some more conclusions on tabular model, and I will try to jump into the next concept of licensing. Okay, so as I discussed yesterday, I started opening. There are three type of data modes that are available. So just want to go through one more time, like a quick understanding of data modes. So data modes in quick understand చేసుకుంటానికి. So where you can see here, he is simply explaining this is the user experience you will see when you are trying to use a different data modes. And as I said that yesterday, when I was saying that practically when we are trying to see about import mode and direct query, we could see this, right? So this is a user experience, means we can quickly understand that which mode we are using in our Power BI. అంటే మన Power BI file ని open చేసిన వెంటనే దాంట్లో ఏ data mode use చేశారని quick గా glance చేయడానికి. So this is the place where you can easily understand. When you are using a mixed mode, which is a both mix of direct query mode or import mode, you will see both the things, like three things kuda meeru చూడగలుగుతారు. So where it was be saying that a report view చూడగలుగుతారు, data view and relationship view. So three things are available when you are using a data mode like import mode or mixed mode. So if you are trying to use a direct query mode, the direct query mode use చేస్తున్నారనుకోండి, so data tab, as I said that data is not available in Power BI file, so data tab is data icon అనేది available ఉండదు. So where you can use only the reporting and relationship on the top of it, right? So it's completely only relationship and reporting. So it doesn't make any use of data that is stored in the Power BI file. And the Power BI file store cheskodu. It is purely calling out that you don't find any data that is available in the Power BI file. So data అనేది మీకు దాని tab లో available అవ్వదు. So because everything is coming from the source itself. Whereas in the live connection, when you see here, live connection like both data and relationship kuda undadu, because it's completely maintained by analysis service. That is what a tabular model we are trying to prepare in the analysis service kabatti. So where you can only see that representation kosame Power BI ni vaadtam. So means we are trying to decrease step by step. Chudandi, we are trying to decrease as much as load, ante load తగ్గించడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. We are trying to decrease as much as carrying out in the Power BI లో carry out తగ్గిస్తున్నాం. So making easy for Power BI to showcase their visualizations. అంటే ప్రీవియస్ గా మనం మూడు ఒకే చోట స్టోర్ చేయడం వల్ల మేబీ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా కానీ, సో ఎక్కువ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటాని స్టోర్ చేయడానికి it will be some trouble. Slowly we are trying to decrease it and making it smooth, so that the only presentation layer వరకే. అంటే ఫైనల్ గా మనం ఒక కన్క్లూజన్ కి వచ్చాం ఏంటి అంటే, ఓకే ప్రెజెంటేషన్ కోసం వరకు యూజ్ చేసి మిగతా అన్ని దాని నుంచి క్యారీ అవుట్ చేసేయచ్చు. సో వీ కెన్ రిమూవ్ యూజింగ్ దీస్ థింగ్స్. సో దిస్ ఇస్ ఎ క్విక్ గ్లాన్స్. ఓకే, like if you want to see that what type of data mode is really the Power BI files are using, you can always quickly see and see it, right? Import mode and direct query and live connection. This is one more thing I want to say. And they are trying to say that let me show you. Yes, so this is what I was talking about. So most of our direct query mode supports a single supported data sources, directly queries from the single supported data source. Ante import mode, when I was using the import mode, so ee statement kuda chala important statement. So when I say direct query mode, it will be bringing from a single source. Like mostly నేను ఏం చేస్తానంటే, when I will use a direct query from a single source mostly. So that is what he was trying to underline it. So import mode అనుకోండి, I can connect to the data from SQL server, I can connect to the data from I could say Excel నుంచి తీసుకొస్తాను, SQL server నుంచి తీసుకొస్తాను, like multiple sources నుంచి నేను డేటాని తీసుకొచ్చి డంప్ చేసి Power BI లోకి అక్కడ రిలేషన్షిప్స్ ప్లేస్ చేస్తాను. Means import mode is typically like a default mode అనుకోండి. So where everybody will try to connect to the different sources. So ఎందుకంటే by default mode కాబట్టి అన్ని sources కి connect అవుతుంది కాబట్టి, so where people will try to get the data from Excel, CSV or JSON, ఏ sources నుంచి అయినా తీసుకొచ్చి డేటాని అంతా తీసుకొచ్చి Power BI file లో ప్లేస్ చేసి అక్కడ రిలేషన్షిప్స్ పెట్టడానికి ట్రై చేస్తారు. So there typically they will try to make a relationships on the top of it. Whereas a direct query mode is a very
devoted mode like ఒక సింగిల్ సోర్స్ నుంచి తీసుకొస్తాం, దట్ ఈస్ మోర్ ప్రాబబ్లీ డైరెక్ట్ క్వరీ మోడ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ ఆర్డిబిఎంఎస్ మోడల్స్. అంటే ఆర్డిబిఎంఎస్ మోడల్స్ అంటే రిలేషనల్ డేటాబేస్ మోడల్స్ కి బాగా సపోర్ట్ ఇస్తుంది. దట్ ఈస్ వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ మోడల్స్, అంటే రిలేషనల్ డేటాబేసెస్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్. సో రిలేషనల్ డేటాబేసెస్ అని నేను ఎప్పుడైతే అన్నానో ప్రతిదీ టేబుల్ స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ లాగా రోస్ అండ్ కాలమ్స్ లైక్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్లు ఎలా అయితే ఉన్నాయో, సో ఇవన్నిటి నుంచి రిటర్న్ చేసేవి కూడా అన్ని కూడా టేబుల్స్, వాటి మధ్యలో రిలేషన్షిప్స్ లైక్ ఇన్ ఏ టేబులర్ వెరీ స్ట్రక్చర్డ్ వే ఇట్ విల్ బి దేర్. సో యూజింగ్ దిస్ డైరెక్ట్ క్వరీ మోడ్ మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఇలాంటి ఏవైతే రిలేషనల్ డేటాబేస్ నుంచి తీసుకురావాలనుకుంటున్నామో, సో ఇట్ విల్ బి ఆల్వేస్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ us. Okay, so that is one more thing I want to understand you, like a easy understanding of data modes. సో ఆ 3 పర్స్పెక్టివ్స్ లో మనం చూస్తే ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. అండ్ యాజ్ వెల్ as you need to nominate in our things like import mode is a default mode which is available for all the sources. అంటే గెట్ డేటాలో ఎన్ని సోర్సెస్ ఉన్నాయో అన్ని సోర్సెస్ కి బై డిఫాల్ట్ మోడ్ వచ్చి ఇంపోర్ట్ మోడ్. సో డైరెక్ట్ క్వరీ మోడ్ ఈస్ మోస్ట్లీ సపోర్టింగ్ ది రిలేషనల్ డేటాబేసెస్, అంటే ఆర్డిబిఎంఎస్ మోడల్స్ ని టిపికల్ గా సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ సీ ద డైరెక్ట్ క్వరీ మోడ్ అనే ఆప్షన్. whereas live connection and option you can simply say that it will be available only for analysis service, which is a SSAS analysis service where you prepare a tabular model inside it and then you will connect it as a live connection to the Power BI. Okay, so that is one more thing I call out I want to say. So yesterday I was also saying that this is completely in-memory technology. As I said that SSAS a tabular model is an in-memory technology rather than a relational construct. Like when I say that in-memory technology in Japan, so it will try to take everything into memory and it will have a high rate of compression. Previously, in Power BI modeling, maybe I will not get that like futures not available above, because when I do something like I'll extract the data into Power BI file, it will not compress any data there. సో అప్పుడు 1 GB డేటా అంటే 1 GB డేటా లాగే ఉంటుంది. సో వేరస్ వెన్ ఐ గో ఫర్ అడాప్టింగ్ ద సేమ్ మోడల్ ఇన్ ద ట్యాబ్లర్ మోడల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ ట్రై టు యూజ్ ఇన్ మెమరీ టెక్నాలజీ అండ్ హై రేట్ ఆఫ్ కంప్రెషన్ వల్ల మన డేటాని స్మూతెన్ చేసి ఎంత ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అయినా కూడా ఈజీగా ఎక్స్ప్లోర్ చేసేటట్టు హెల్ప్ చేస్తుంది రిలేషనల్ మోడల్ ని. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే. సో వెన్ if you are going with a question of people were saying that let's say they try to categorize you, అంటే మనం ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా కేటగరైజ్ చేస్తారంటే స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్, స్మాల్ అండ్ మీడియం ప్రాజెక్ట్స్, మీడియం అండ్ లార్జ్ ప్రాజెక్ట్స్, వెరీ లార్జ్ ప్రాజెక్ట్స్. స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ కి స్మాల్ అండ్ మీడియం కి ఇంపోర్ట్ విల్ బి వర్కింగ్ ఫర్ us, అలాగే డైరెక్ట్ క్వరీ కూడా వర్క్ అవుతుంది. సో మోస్ట్ లైక్లీ పీపుల్ విల్ ట్రై టు గో ఫర్ ఇట్. అండ్ మీడియం టు హై ప్రాజెక్ట్స్ కి సో డైరెక్ట్ క్వరీ విల్ బి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, సో దట్ it will carry out the data in the source itself and it doesn't like Power BI file may stress either. If it is very rarely a large model, it has to take GBs of data, then you need to say that it should be carried out through tabular model. Tabular model ద్వారానే కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే, బికాస్ ఆర్కిటెక్చర్ వైజ్ మన మోడల్ ని డేటాని మోడల్ ని సెపరేట్ చేసి అనాలిసిస్ సర్వీస్ లో ప్లేస్ చేస్తున్నాం అండ్ రిపోర్ట్ ని ఓన్లీ presentation layer కోసమే వస్తున్నాం, because it has a SQL server analysis service have a in-memory technology and Excelast engine that will really compress the data and make your relationships very easy. Or like when you want to see that data ni kuda smooth ga ravali ante, so this is where we will invest the technology like analysis service to tabular model. And one more thing I just want to show you. So as I said yesterday, I was trying to say that, right? So మనం like Visual Studio అనే SSDT అనే సాఫ్ట్వేర్ ఒక డేటా లైక్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ లో విజువల్ స్టూడియో అనే సాఫ్ట్వేర్ చేస్తాం. విజువల్ స్టూడియో ఇస్ నాట్ సంథింగ్ లైక్ complete Visual Studio, not a .NET Visual Studio as I was saying, calling out again. It's not a complete Visual Studio like .NET applications chese Visual Studio kaadu. Tabular, SSDT and SQL Server data tools, it's only for our BA purpose and business intelligence ki sambandhinchina 3 tools sambandhinchinadi. So where you will try to choose the template, as I said that yesterday kuda same template we are trying to choose, and where it was trying to ask you that server like analysis server ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇవ్వమంటారు. సో వేర్ ఇట్ విల్ ట్రై టు షో యూ ద ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్. సో ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ మీకు వస్తే, సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ ఎస్టర్డే. సో యూ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ ద కనెక్ట్ టు ద డేటా సోర్స్, అంటే మీరు దేని నుంచి డేటాని తీసుకురావాలనుకుంటున్నారు. యూ ఆర్ గెటింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ like SQL server అయితే యూ నీడ్ టు గో అండ్ రైట్ క్లిక్ అండ్ యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఇట్. లైక్ Azure SQL server అయితే సర్వర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఇస్తారు, వేర్ ఇట్ విల్ ట్రై టు గివ్ యూ
all the tables, and it will try to show you the preview here. Once you get imported, you will try to build a relationships here, right? So obviously you'll try to build a relationships in the modeling tab. So the important thing is here. So like yesterday I was trying to say that, right? So once you build all this model, so when you click on the solution, there will go with the properties, my properties welte. So this is the place where you need to enter the analysis server name. సో మీరు ఎప్పుడైతే ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారో, ఎస్టర్డే ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు షో యూ, రైట్? మీ డేటాబేస్ ఇంజిన్ లాగా ఎలా అయితే కనెక్ట్ అవుతే సర్వర్ నేమ్ తీసుకుంటారో, అలాగే అనాలిసిస్ సర్వీస్ కనెక్ట్ అవుతే అక్కడ సర్వర్ నేమ్ వస్తుంది. ఆ సర్వర్ నేమ్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి. దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ నోన్ ఎస్ అ డిప్లాయింగ్ ప్రాసెస్. మీన్స్ యు ఆర్ డన్ విత్ ఈజ్, లైక్ మనం ఎలా అయితే మన రిపోర్ట్ తయారు చేసామో, తర్వాత మన రిపోర్ట్ ఓకే అనుకుంటే హౌ యూఆర్ పబ్లిషింగ్ దిస్ రిపోర్ట్, అలాగే మన ఈ రిపోర్ట్ దీన్ని ఒక సెంట్రలైజ్డ్ ప్లేస్ లో పెట్టాలి. అంటే మీరు డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటానంతా కూడా SSDT అనే సాఫ్ట్వేర్ లో డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు. మరి దాన్ని ఎక్కడో ఒక చోట సెంట్రలైజ్ పెడితే నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ స్టార్ట్ యూజింగ్ చేస్తారు కాబట్టి, సో దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ వేర్ యూ కాల్ ఇట్ ఎస్ ఎ డిప్లాయ్. సో డిప్లాయ్ అనే వర్డ్ వినపడింది అంటే, సో యు ఆర్ ప్లేసింగ్ సమ్వేర్ దిస్ ఇంటూ ఎ సర్వర్ వేర్ ఎవ్రీబడి స్టార్ట్ యాక్సెసింగ్ ఇట్. అందరూ యాక్సెస్ చేసుకునేటట్టు ఒక సెంట్రలైజ్డ్ లొకేషన్ లో పెట్టడానికి దాన్ని ప్రాసెస్ ని మూవ్మెంట్ నే మనం ఏమంటాం అంటే డిప్లాయ్ అంటాం. సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ ఎంటర్ దిస్ సర్వర్. ఆ సర్వర్ నేమ్ ఎంటర్ చేస్తే, సో ఇట్ విల్ ట్రై టు సే ఇట్ ఎస్ ఎ డిప్లాయ్. సర్వర్ నేమ్ ఎంటర్ చేసిన వెంటనే ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ లో ఈ ఆటోమేటిక్ గా ఈ మోడల్ అంతా డిప్లాయ్ అయిపోతుంది. ఈ మోడల్ డిప్లాయ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ మోడల్ మనం చూస్తే డేటాబేస్ లో కనిపిస్తుంది. వేర్ యూ నీడ్ టు గెట్ దట్, అంటే మన పవర్ బి ఓపెన్ చేసి ఆ సర్వర్ నేమ్ ఇచ్చి ఆ మోడల్ ని మనం లైక్ యూ కెన్ సే దట్ లైవ్ కనెక్షన్ లో కనెక్ట్ చేసుకుని అక్కడ నుంచి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇట్స్ ఏ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, లైక్ ఏ 4-5 స్టెప్స్. నేను ఆల్రెడీ వీడియో కూడా మీకు షేర్ చేస్తున్నాను. ఇట్స్ ఏ 4-5 స్టెప్స్, ఈజీ స్టెప్స్. జస్ట్ మనం పవర్ బిఐ లో చేసే ఏదైతే మోడలింగ్ ఉందో అది కాస్త మనం గెట్ డేటా ఇక్కడ కూడా కొట్టాలి. సో గెట్ డేటా అనే ఇండైరెక్ట్ గా వాడు ఏం చేశాడంటే యాడ్ డేటా సోర్స్ అని ప్లేస్ చేశాడు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గెట్ డేటా. సో ఇక్కడ మనం ఈ మోడల్లో కూడా చేసేది కూడా ఇక్కడ చూస్తే ద సేమ్ వే ఇట్ విల్ ట్రై టు లుక్ ఇట్, రైట్? సో వన్ యూ సీ హియర్, మీరు గెట్ డేటా కొట్టారనుకోండి, సో యాడ్ డేటా సోర్స్ కొడితే ఎలా అయితే గెట్ డేటాకి ఎలా వస్తుందో సేమ్ ఆ విధంగానే డేటా సోర్స్ ని కనెక్ట్ చేయడానికి వస్తుంది. వేర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, రిలేషన్షిప్స్, ఎవ్రీథింగ్ రిమైన్స్ ద సేమ్. జస్ట్ ద వే is you are using a different tool where you build all this model and you publish it. అంటే ఈ మోడల్ తయారు చేస్తారు, ఈ మోడల్ తీసుకుని వచ్చి డిప్లాయ్ చేసి ఆ సర్వర్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతారు. దట్స్ ఇట్. ఈ మోడల్ ఒక్కసారి కోసం అంతే తప్ప ఇట్స్ హార్డ్ డే 4 and 5 స్టెప్స్, నథింగ్ డిఫరెంట్ ఇన్ ఇట్. సో మీ టాబ్లెర్ మోడల్ SSAS అంటే this is the model where we will try to prepare it. So where you will try to prepare it in a centralized model in a analysis service, and from there you will start connecting to the Power BI through live connection. Okay, so it's a straightforward process. Okay, so very large, అంటే నేను చెప్పాను కదా yesterday I was trying to talk you, right? 100 లో 1% more projects will take over to this very large model perspective తీసుకున్నప్పుడు they will try to choose this tabular model. So but you should have an idea, right? So మనకి ఐడియా ఉండాలి how we will try to carry out this type of data, ఇంత amount of data when people will ask for interviews sometimes. So interviews లో అడుగుతారు. So where we will need to understand that there is a model known as tabular model which will support this type of architecture, like huge volume of data. Okay, next I will try to jump into the next concept which is known as the licensing. So this is very interesting ఎందుకంటే it's a money about money of investing in the Power BI, right? So మనం ఎంత మనీ ప్లేస్ చేయాలి, how much amount of money we need to invest in Power BI or licensing. ఇప్పుడు దాకా మనం అసలు మనీ గురించే మాట్లాడలేదు, బికాస్ వీఆర్ నాట్, బికాస్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ అనేది ఫ్రీ టూల్. సో మనకు ఫ్రీగా వచ్చేసిన టూల్. సో వేర్ వీఆర్ ట్రైన్ నాట్ ఇన్వెస్టింగ్ ఎనీ మనీ ఇన్ పవర్ బిఐ, రైట్? సో సింపుల్ గా డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం, యూటిలైజ్ చేసేస్తున్నాం. కానీ ఎక్కడ వీడు మనీ ఫ్యాక్టర్ అనేది తీసుకొచ్చాడు? బికాస్ ఈ మనీ ఫ్యాక్టర్ లేకపోతే ఎందుకు అట్లా లైసెన్స్ అట్లా సాఫ్ట్వేర్ ఎలా చేస్తాడు, ఎందుకు చేస్తాడు? సో దట్ ఈస్ వేర్ అవర్ థాట్ ప్రాసెస్ విల్ నీడ్ టు చేంజ్. అంటే ఇప్పుడు మనం మనీ ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి? సో వై దే ఆర్, వేర్ దే ఆర్ స్టాపింగ్ అబౌట్ అవర్ లైసెన్సింగ్, అంటే ఎక్కడ మనం స్టాప్ చేస్తాడు లైసెన్సింగ్ మీద అంటే, సో హీ వాజ్ సేయింగ్ దట్ వన్ వర్డ్. సో ప్లే విత్ యువర్ పవర్ బిఐ ఫర్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ మీ. అంటే మీరు పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా యూస్ చేసుకోండి, ప్లే చేసుకోండి, క్రియేట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ మీ లోకల్లో పెట్టుకోండి, ఎన్నిసార్లు అయినా ఓపెన్ చేసి చూసుకోండి. బట్ వన్స్ యూ వాంట్ టు షేర్ టు ది అదర్ పీపుల్, మీరు వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, యూ వాంట్ టు లైక్ నాకు షేర్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఆర్ సంబడి యూజర్స్ షేర్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో యూ నీడ్ టు ప్లేస్ సమ్వేర్ ఇన్ సెంట్రలైజ్డ్ లొకేషన్, రైట్? ఆ సెంట్రలైజ్డ్ లొకేషన్ లో స్పేస్ కొనుక్కుంటే, సో దట్ ఈస్ వేర్ ద లైసెన్సింగ్ కమ్స్. ఓకే, అంటే
సింపుల్ వర్డ్ లో ఎవరికైనా షేర్ చేయాలి మీ రిపోర్ట్ ని, మల్టిపుల్ యూజర్స్ తో షేర్ చేసుకోవాలి ఈ రిపోర్ట్ ని, సో దట్ దే నీడ్ టు సీ దిస్ రిపోర్ట్ ఇన్ ఫ్రమ్ ఎ సెంట్రలైజ్డ్ లొకేషన్. సో అక్కడ మనకి లైసెన్సింగ్ ఆపుతున్నారు. సో వేర్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు సెల్ ది ఎజ్యూర్, క్లౌడ్ ని అమ్ముతున్నాడు. సో హీ వాస్ నాట్ ట్రైంగ్ టు, అంటే మీకు చెప్పాలంటే ఇండైరెక్ట్ గా హీ వాస్ నాట్ asking you to buy the money for buying the software of Power BI. So he was trying to ask you to invest money on cloud resources. How much cloud resources are you are using? So అంటే when you want to place somewhere like ఒక సెంట్రలైజ్డ్ లొకేషన్ లో ప్లేస్ చేయాలి అంటే మీకు ఒక స్పేస్ కావాలి ఒక సర్వర్ లో. లైక్ మీకు ఒక ఫైల్, ఒక 50 MB ఫైల్ ఉంది అనుకోండి. ఈ 50 MB ఫైల్ లో మీరు ఇంపోర్ట్ మోడ్ చేసి 50 MB ఫైల్ ని తయారు చేశారు, పవర్ బిఐ ఫైల్. దీన్ని తీసుకెళ్లి ఎక్కడో ఒక చోట ప్లేస్ చేయాలి కదా. సో ఆ 50 MB ఫైల్ ని ప్లేస్ చేయడానికి ఒక సెంట్రలైజ్ సర్వర్ కావాలి. ఆ సర్వర్ ని మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం క్లౌడ్ లో. సో యాజ్ వీఆర్ ఏ క్లౌడ్ వెండర్ విచ్ ఇస్ నోన్ ఎస్ అజ్యూర్. సో మీకు స్పేస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. యూ నీడ్ టు బై ఎ లైసెన్స్ సేయింగ్ దట్ ప్రతి మంత్ కి ఇంత అమౌంట్ అని మీరు like you need to pay the amount. So it will be, there are different set of licensing ఉన్నాయి. That is what we will try to discuss. అంటే ఈ అమౌంట్ కూడా దాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ 3 థింగ్స్ గుర్తుంచుకోవాలి. క్లౌడ్ రిసోర్స్ ని మనం బై చేస్తున్నాము, నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ బట్టి మన లైసెన్సింగ్ కాస్ట్ కూడా మారుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో లైక్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, లైక్ నెంబర్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ వర్సెస్ ఎంతమందికి షేర్ చేస్తాం దాన్ని బట్టి లైసెన్సింగ్ మారుతుంది. సో యు ఆర్ యూటిలైజింగ్ ది క్లౌడ్ రిసోర్సెస్ కంప్లీట్లీ. సో క్లౌడ్ రిసోర్సెస్ గురించి, దాని లైసెన్సింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. అలాగే షేరింగ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ షేరింగ్ దెన్ ఓన్లీ యుల్ లైసెన్సింగ్ విల్ కమ్. మీకు చూసుకోవాలి అన్నప్పుడు లైసెన్సింగ్ అవసరం లేదు. when you want to share the report to the other users then only the licensing place comes into the play. So దీంట్లో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, so they introduced different licensing models to according to the requirements. As I said that licensing is directly proportional to the number of users. ఎంతమందికి షేర్ చేస్తారు, ఎంత స్పీడ్ గా మీ రిపోర్ట్ ఓపెన్ అవ్వాలి. సో వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ లైసెన్సింగ్, వీ నీడ్ టు టాక్ ఇట్. అంటే ఏ లైసెన్స్ కొంటే మనకి ఉపయోగపడుతుంది, సో అలాగే కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అవుతుంది కూడా చూసుకోవాలి కదా. సో అన్వాంటెడ్ గా ఎక్కువ లైసెన్స్ బై చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా క్రిటికల్ గా మనకి ఎలాంటి లైసెన్స్ ఉంటే మన నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ కి ఈజీగా సపోర్ట్ చేయగలుగుతాం. సో దీస్ ఆర్ ద 3 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఐ విల్ ట్రై టు డిస్కస్. The first thing is, as I said, that licensing is not a complicated one in Power BI. So it's a very straightforward plan. So ఇక్కడ 2 models ఉంటాయి. So what I would say that per user license. So ఇక్కడ two models ఉంటాయి. Per user license అంటే ప్రతి యూజర్ కి లైసెన్స్ కొనాలి, per user మోడల్ ఒకటి. ఇంకోటి గ్రూప్ లైసెన్స్. అంటే గ్రూప్ లైసెన్స్ అంటే ఇట్స్ నాట్ పెర్ యూజర్ లైసెన్స్, ఇట్స్ ఎ గ్రూప్ మోడల్. అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ అందరికీ కలిపి ఒక లైసెన్స్ కొనొచ్చు. సో బేస్ అపాన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్, పెర్ యూజర్ కొంటారా ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ కలిపి కొంటారా అనేది. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ లైసెన్సింగ్ మోడల్స్. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన 3 or 4 5 టైప్స్ లో మనం దీంట్లో డివైడ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు అది గ్రూప్ లైసెన్సా లేకపోతే పెర్ యూజర్ లైసెన్సా. Okay, so it's a very straightforward way. We can easily understand that it's a group license, like individual per user license konala. Okay, the first thing is Power BI free user. So prastanik man andaram kuda free users. So where we are trying to use it free, right? So what he was trying to say, okay, he was saying that Power BI desktop is a free version where you download it from the Power BI software and direct గా డౌన్లోడ్ చేసి లైసెన్సింగ్ కూడా చార్జెస్ కూడా లేకుండా మీరు ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్నిసార్లు యూస్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఎస్, యు ఆర్ ఎ ఫ్రీ టూల్, ఇట్స్ ఎ డెవలపర్ టూల్ విత్ ఇస్ క్రియేటింగ్ అండ్ ఆథరింగ్ ద రిపోర్ట్స్. ఓకే, సో బట్ లైసెన్సింగ్ చార్జెస్ usually starts when you are starting with the sharing it in the service. So this point to be highlighted, right? E point మీరు highlight చేసుకోవాలి. Someone asks you when the licensing starts is, the licensing will start when you are trying to share this report in the service లాంటి సెంట్రలైజ్ ప్లేసుల్లో మీరు ఎక్కడైనా ఈ రిపోర్ట్ ని ఎవరికైనా షేర్ చేయాలి అనుకుంటే then the licensing comes. సో ఫ్రీ యూజర్ ఏంటి అంటే, యూ కెన్ పబ్లిష్ ద రిపోర్ట్ ఆల్సో, మీరు పబ్లిష్ కూడా చేయొచ్చు. బట్ పబ్లిష్ చేసినప్పుడు యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ సర్వీస్, రైట్? సో ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ వెన్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఏ సర్వీస్. ఓకే, సో మీకు ఒక పవర్ బిఐ సర్వీస్ కావాలి అంటే యూ షుడ్ బై ఏ లైసెన్స్. ఓకే, అండ్ లైసెన్స్ బై చేసి కన్నా ముందు మీకు ఒక ఐడి కావాలి, మెయిల్ ఐడి కావాలి. సో వీళ్ళు ఏమంటారంటే, మీరు లైక్ ఇట్స్ ఏ క్లౌడ్ సర్వీస్ అంటే మీరు msit.powerbi.com అని మీరు టైప్ చేసిన వెంటనే బ్రౌజర్ లో ఇట్ విల్ ట్రై టు ఆస్క్ యూ దట్ మెయిల్ ఐడి టు ఓపెన్. అంటే మీరు ఒక మెయిల్ ఐడి ఇవ్వండి, ఆ మెయిల్ ఐడికి ట్యాగ్ చేసి నేను పవర్ బిఐ సర్వీస్ ఓపెన్ చేస్తానండి. So msit.powerbi.com is a place where it will try to open the cloud service.
like, so it will ask for a username and a password. So our username password ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ మెయిల్ ఐడి, ఈమెయిల్ ఐడి. సో ఈ ఈమెయిల్ ఐడికి మీకు లైసెన్స్ కావాలి. సో ఈ ఈమెయిల్ ఐడికి మీకు లైసెన్స్ కావాలి అంటే మీరు రిపోర్ట్స్ ప్లేస్ చేసుకోవాలి అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ లైసెన్స్ ఆన్ దిస్ ఈమెయిల్ ఐడి. ఈ ఈమెయిల్ ఐడి మీద మీకు లైసెన్స్ ఉండాలి. సో ఈ లైసెన్స్ అనేది ఏం చేస్తున్నాడంటే వీడు, సో ఫస్ట్ ఈమెయిల్ ఐడి గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ ఈమెయిల్ ఐడి అనేది కంపల్సరీ కంపెనీస్ ఈమెయిల్ ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. గూగుల్, జీమెయిల్, హాట్మెయిల్ ఇవి పనిచేయవు, ఈ మెయిల్ ఐడీస్ పనిచేయవు. ఇట్ షుడ్ బి ఐదర్ కంపెనీ ఈమెయిల్ ఐడి ఆర్ స్కూల్ అంటే స్కూల్ ఆర్ కాలేజ్ ఈమెయిల్ ఐడీస్, ఎడ్యుకేషన్ ఈమెయిల్ ఐడీస్. అంటే ఎలాగా అంటే వేర్ ఐ కుడ్ సే దట్ అప్పుడు మన నేమ్ ఉందనుకోండి abc@tcs.com. సో దిస్ విల్ వర్క్, ఓకే. ఆర్ ఎల్స్ like def@infosys.com. సో దీస్ థింగ్స్ విల్ వర్క్. అంటే ఇన్ఫోసిస్ అనే కాదు, ఏదైనా కంపెనీతో ట్యాగ్ అయింది కానీ ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూట్ తో ట్యాగ్ అయింది కానీ, సో ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ విల్ చెక్ ది డొమైన్. సో డొమైన్ అనేది ఇట్ షుడ్ బి విత్ కంపెనీతో డొమైన్ అయి ఉండాలి, ఆర్ ఎడ్యుకేషన్ డొమైన్ మెయిల్ ఐడి ఇస్తే it will accept only. It will not accept any gmails కానీ, సో gmail.com ఇలాంటివి యాక్సెప్ట్ చెయ్యదు. Okay, so it will not create any account for you. It could not create an account for Gmail accounts. So that is the reason you need to create a company's email account. The company's email account maku ela vastadi. So where we are not going with a company kada. So how can we create is I have a document where I created a document. Work email account create cheyadaniki I created a, let me say, work email account. So you can create a work email account. Let me check my document. So somewhere it should be. So let's say there is a process. You can create a work email account. Let me show you. This is the thing you need to create before we are jumping into, like, let me show you quickly. There is a simple process you need to do in order to create a dummy work email account. Okay, so where I will try to show you, there is a process where you need to use the Outlook and use chesi meeru oka work email account create cheyali this. Yeah, so this is the process where you need to create a work email account. So there is a process, నేను అందరికీ షేర్ చేస్తాను ఈ ప్రాసెస్ ని. ఇట్స్ ఎ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్. సింప్లీ మీరు చేయాల్సిందల్లా ఏం చేస్తారు అంటే, ఇట్స్ ఏ 1 month పీరియడ్ వరకు మీకు ఈమెయిల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఫస్ట్ మీరు ఒక అవుట్లుక్ ని సెటప్, లైక్ అవుట్లుక్ అంటే ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ యూ నీడ్ టు సీ మైక్రోసాఫ్ట్ E5 ప్లాన్ అని ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద ప్లాన్ వేర్ యూ విల్ ట్రై టు నామినేట్ యువర్ సెల్ఫ్. సో మీరు ఆఫీస్ 365 E5 కి ప్లాన్ కి నామినేట్ చేసుకుంటారు. సో ఈ నామినేట్ చేసుకున్న వెంటనే చూడండి, దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ గెట్ పవర్ బిఐ ఫర్ ఫ్రీ. సో పవర్ బిఐ సర్వీస్ అనేది ప్రీమియం సర్వీస్ బై ఫ్రీగా 1 month వస్తుంది. సో వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఫిల్ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్. మీ లోకల్ మెయిల్ ఐడి ఇస్తారు, యూ సైన్ ఇన్ అండ్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఇట్. సో దెన్ ఇట్ విల్ ట్రై టు జనరేట్ ఈమెయిల్ అకౌంట్. సో మీకు ఒక ఈమెయిల్ అకౌంట్ జనరేట్ చేసి ఇస్తుంది. ఆ ఈమెయిల్ అకౌంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే onmicrosoft.com అని ఉంటుంది. సో డొమైన్ వచ్చి దాన్ని ఎలా ఉంటుంది అంటే, సో మీరు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు మీ పేరు. సో లెట్స్ సే మై నేమ్ ఈజ్ నాగార్జున. సో ఇట్ విల్ బి లైక్ on.microsoft.com వస్తుంది. సో వేర్ యూ నీడ్ టు యూజ్ దిస్ ప్రాసెస్. మీరు చేయాల్సిందల్లా ఏంటి అంటే, సో యూ నీడ్ టు ఫిల్ దిస్ ఫామ్. సో ఈ ఫిల్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది అంటే, వన్స్ యూ స్టార్టెడ్ ఫిల్లింగ్ ఇట్, ఇట్ విల్ బి ఏ ట్రయల్ వెర్షన్ ఫర్ 1 month వరకు పనిచేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ 1 month ట్రయల్ వెర్షన్. సో దిస్ లింక్ ని మీరు డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసి 1 month ట్రయల్ వెర్షన్ యూజ్ చేసుకుంటే మీకు ఈ పవర్ బిఐ సర్వీస్ ఒక ఈమెయిల్ అకౌంట్ వస్తుంది, విచ్ ఇస్ ఏ కంపెనీస్ ఓన్ ఈమెయిల్ అకౌంట్ లాగా. సో విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఎ డొమైన్ విత్ onmicrosoft.com. సో ఈ ఈమెయిల్ అడ్రస్ మీరు జనరేట్ చేసుకోవాలి. లైక్ ఫ్యూచర్ లో కూడా మన రేపొద్దున సర్వీసెస్ లో పనిచేస్తున్నప్పుడు కూడా ఈ ఈమెయిల్ యూజ్ చేసుకుని మనం లాగిన్ అవుతాం. Okay, so that is where I was trying to say that you need to create your own. Everybody has to create their own company's email accounts. Okay, మీకు కావాల్సిన ఈమెయిల్ అకౌంట్స్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోండి. సో ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దేర్ ఓన్ ఈమెయిల్ అకౌంట్స్. దే కెన్ లాగిన్ టు ద సర్వీస్ యూజింగ్ దేర్ కంపెనీస్ ఈమెయిల్ అకౌంట్స్. ఇక్కడ ఏదైతే క్రియేట్ చేసుకున్నారో ఈమెయిల్ అకౌంట్స్ ని, వీటిని యూజ్ చేసి మీరు మీ సర్వీసెస్ లోకి లాగిన్ అయ్యి యూజ్ చేసుకోవచ్చు.
Okay, so this is the process. Just ఈ లింక్ ని యూస్ చేసి మీరు ఫిల్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ హీ వాస్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్. సో కంపెనీస్ ఓన్ ఈమెయిల్ అకౌంట్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోండి. క్రియేటింగ్ ఏ వర్క్ ఈమెయిల్ అకౌంట్ విత్ ట్రయల్ ఆఫ్ E5 వర్క్ అవుట్లుక్ ప్లాన్. ఈ అవుట్లుక్ ప్లాన్ యూస్ చేసుకుని చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ రియల్లీ హ్యావ్ ఎ కన్సర్న్, దర్ ఇస్ ఎ యూట్యూబ్ వీడియో సో విచ్ ఇస్ సేయింగ్ దట్ హౌ టు గో విత్ E5 ప్లాన్. సో E5 ప్లాన్ మీరు ఎలాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి, లైక్ దిస్ ఇస్ ఎ లింక్ వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ E5 ప్లాన్ గురించి మీరు చూడొచ్చు. సో దిట్ ఈస్ వేర్ people will try to explain you about the outlook like so outlook plan ni elag enable cheyali if you really have a doubt in this. Otherwise you need not to go with this YouTube channel also. Simply you need to, it's a very straightforward and so where you can go for if you are a bit confused there, so my email kelli next step ku velte, so let's say I will say give my email ID. So email ID ni ventane next sign in details adutadi, sign in, you will try to provide the sign in details and it gets started. So it's a complete free for 1 month. 1 month వరకు మనకి ఫ్రీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఈమెయిల్ ఐడిని. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఐ విల్ ట్రై టు గెట్ దిస్ ఈ అవుట్లుక్ ప్లాన్ ని మీరు యూజ్ చేసుకోండి. సో వేర్ ఐ విల్ ట్రై టు పేస్ట్ ఇట్ హియర్. సో దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ థింగ్. సో మీరు అందరూ కూడా దీన్ని సేవ్ చేసుకోండి. సో దిస్ ఇస్ ద లింక్ వేర్ యూ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ ఎవర్ ఈమెయిల్ సర్వీసెస్. సో దీన్నే మనం యూజ్ చేస్తాం. సో వేర్ ఇట్ విల్ ట్రై టు యూజ్ దేర్ దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎవర్ ఫర్దర్ పవర్ బిఐ సర్వీస్ కి సైన్ ఇన్ అవడానికి కానీ, యాప్ స్టోర్ నుంచి కస్టమర్ విజువల్స్ తీసుకురావడానికి కానీ. సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ విల్ ట్రై టు స్టార్ట్ ఇట్. ఓకే, సో ఈ అవుట్లుక్ లో మీరు ఒక ఈమెయిల్ అడ్రస్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి. ఈ ఈమెయిల్ అడ్రస్ యూజ్ చేస్తే నేను పవర్ బిఐ సర్వీస్ లోకి లాగిన్ అవుతాను. సో దట్ ఈస్ వేర్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ షో స్టాపర్ ఫర్ us. ఫస్ట్ మనం ఒక సర్వీస్ లోకి లాగిన్ అవ్వాలి అంటే ఫర్ కి లైసెన్స్ కావాలి. ఓకే, ఈ లైసెన్స్ ఇది మీరు ఫ్రీ లైసెన్స్ అంటున్నారు కాబట్టి 1 month క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఎస్ 1 month వరకు మీకు ఏమొస్తుంది అంటే 1 month మెయిల్ ఐడి వస్తుంది మీకు. అంటే 1 month కంపెనీస్ ఈమెయిల్ అకౌంట్ వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రియల్లీ కంపెనీస్ మెయిల్ అకౌంట్ మీరు డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. మీకు ఎవరికైనా కంపెనీ ఈమెయిల్ అకౌంట్స్ ఉంటే సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ ఇట్, యూ నీడ్ నాట్ టు యూజ్ దిస్ వన్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో దానికి 1 month ఫ్రీగా వచ్చింది. సో దట్ యూ కెన్ యూజ్ దట్ 1 month వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ అకౌంట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఈమెయిల్ అకౌంట్ యూజ్ చేసి మీరు లాగిన్ అవుతారు. సో లాగిన్ అయిన తర్వాత సో దేర్ ఇట్ విల్ ట్రై టు గివ్ యూ ద let me show you. So quickly I will try to open this msid powerbi.com. So where I will try to log into my credentials. Na credentials use chesi ne login avute. So where it will try to show me my, like I would say that na login totti service login avutanu. So where I will try to go for logging. So same thing I was trying to say, మీరు publish cheyadaniki try చేస్తారు కదా. So where I will try to say msid powerbi.com. so where I'll try to give so one minute. Yeah. So like I was trying to log in with my email ID, right? So na email ID to login ayyanu. So this is the place where once you log in ID, it will try to open these. Okay, so it was asking one more time. Let's say, so it will ask. So once you log in, so this is the place where you log into the Power BI service. This is the cloud service. This is the cloud portal. Okay, so నేను first time login అయినప్పుడు what it will try to give you is like it will give you a 180 days of free version. అంటే 180 days కాదు, it's 90 days I think, 90 days of
ఫ్రీ ప్రో వెర్షన్. సో ప్రో వెర్షన్ ఒక 90 days ఫ్రీ ట్రయల్ ఇస్తుంది. సో నా చూడండి, సో ద ఫ్రీ ట్రయల్ ఆఫ్ పవర్ బిఐ ప్రో వెర్షన్ ఈజ్ ఎండింగ్ ఇన్ 3 days. సో ప్రో వెర్షన్ అనేది 3 days లో ఎండ్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ ఇట్ వాస్ ఎండింగ్ 3 days అండ్ యూ కెన్ సీ దట్ మై లాగిన్ హ్యాస్ ఎ ఈమెయిల్ అకౌంట్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఏ లైసెన్స్ టైప్ ఆఫ్ ప్రో. సో ఎందుకు ఈ ప్రో లైసెన్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే, సో వెన్ ఐ సే దట్ వెన్ యూ వాంట్ టు పబ్లిష్ ద రిపోర్ట్, ఈ లైసెన్సింగ్ ఈజ్ నథింగ్ లైక్ ఫస్ట్, అంటే మీకు పవర్ బిఐ లైసెన్స్ కావాలి ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా ఒక లైక్ నేను ఎవరికైనా మీకు పబ్లిష్ చేయాలి, రిపోర్ట్ ని పబ్లిష్ చేసి నేను ఎవరికైనా షేర్ చేయాలి అంటే ద ఫస్ట్ లైసెన్స్ ఈజ్ ఫ్రీ లైసెన్స్ అనేది మీకు పని చేయదు. ఫ్రీ లైసెన్స్ తోటి మీరు ఎవరికి పబ్లిష్ చేసి రిపోర్ట్ ని షేర్ చేయలేరు. సో దట్ ఈస్ వేర్ ద ఫస్ట్ లైసెన్స్ కమ్స్ ఈజ్ పబ్లిష్ చేసినా కూడా మీరు ఎవరికి షేర్ చేయలేరు. సో దట్ ఈస్ వేర్ దే వర్ ట్రైంగ్ టు సే దట్ పవర్ బిఐ సర్వీస్ ఇస్ ఫ్రీ is for authoring in the Power BI desktop for testing and publishing into the service, but it is not in secure way. It's always requires in a అంటే కంపల్సరీ మీరు ప్రో వెర్షన్ కొంటేనే, పెర్ యూజర్ లైసెన్స్ కొంటేనే మీరు ఎవరికైనా షేర్ చేయగలరు. అంటే మరి ఇప్పుడు నాకు పెర్ యూజర్ లైసెన్స్ నేను కొన్నానా, బై చేశానా అంటే బై చేయలేదు. బికాస్ నాకు ఫస్ట్ టైం ఈ మెయిల్ ఐడి ఉంది అనుకోండి, ఫస్ట్ టైం లాగిన్ అవుతున్నాను అనుకోండి, 190 days ఈ వెర్షన్ ఈ లైసెన్సింగ్ మోడల్ నాకు ఫ్రీ ఇస్తాడు. 90 days వరకు ఫ్రీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. 90 days అయిపోయిన తర్వాత యూ నీడ్ టు కాస్ట్ సేయింగ్ దట్ $9.9 per యూజర్ per month మీరు బై చేయాల్సిందే. సో అంటే ఈ ప్రో వెర్షన్ ఉంటేనే మీరు రిపోర్ట్స్ ని షేర్ చేయగలుగుతారు. ఆర్ యూ స్టోర్ సమ్వేర్ ఇన్ ఏ క్లౌడ్ లో ప్లేస్ చేయాలి మీ రిపోర్ట్స్ ని. సో ఐ వాస్ షోయింగ్ సమ్ రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ విల్ ట్రై టు షోర్ ఆల్ అవర్ రిపోర్ట్స్. అంటే దీనికి స్పేస్ ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది అంటే, దిస్ ఇస్ ద స్పేస్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఫర్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ. మీకు ఒక స్పేస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు మీ రిపోర్ట్స్ అన్నింటిని ప్లేస్ చేయడానికి. అంటే ఒక క్లౌడ్ లో మీకంటూ ఒక సర్వర్ ప్లేస్ చేశారు. ఇక్కడ చూడండి, సో దే ఆర్ గివింగ్ ఏ 10 GB ఆఫ్ స్పేస్ ఫర్ యూ. సో నేను దాంట్లో ఇంకా 296 GB వాడుకున్నాను. సో ఇట్ ఈస్ అ ప్రో ట్రయల్ యూజర్. సో వెరీ క్లియర్లీ కాలింగ్ అవుట్, నేను ట్రయల్ యూజర్ ని, అంటే ఇంకా ఫుల్ లైసెన్స్డ్ ప్రో యూజర్ కాదు. అంటే నేను మెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఫస్ట్ టైం నేను లాగిన్ అయిన వెంటనే వాడు ఏం చేస్తాడంటే, ఓకే మీరు ఫస్ట్ టైం లాగిన్ అయ్యారు కాబట్టి ఒక 90 days మీ ప్రో ట్రయల్ వెర్షన్ ఇస్తాను, 90 days వరకు ప్లే చేసుకోండి, మీకు నచ్చితే నెక్స్ట్ దానికి కంటిన్యూ అవ్వండి, అదర్వైజ్ ఐ విల్ రీక్రియేట్ ఇట్ టు ఏ ఫ్రీ అకౌంట్. ఫ్రీ అకౌంట్ చేసినప్పుడు మనకి ఎందుకు పనికిరాదు అంటే, లైక్ ఐ కుడ్ సే దట్ మీరు దాని ద్వారా మీరు ఏమి చేయలేరు, వేరే వాళ్ళకి ఎవరికి షేర్ చేయలేరు. ఇన్ రియల్ టైమ్ నో బడీ విల్ యూజ్ ఎ లైక్ ఫ్రీ లైసెన్స్ అనేది అసలు మాటే ఉండదు. బికాస్ ఫ్రీ లైసెన్స్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ యు నాట్ డూ ఎనీథింగ్, ఇట్ విల్ బి ఎ స్టాటిక్ ప్లేస్ వేర్ యూ జస్ట్ మీ రిపోర్ట్స్ మీరు చూసుకోవాలి. ఓకే, బట్ రియల్లీ మనకి కంపల్సరీ కావాల్సింది ఏంటంటే, మనం వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేయాలి కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా రిపోర్ట్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ లైసెన్సింగ్ కావాలి కాబట్టి, సో కంపల్సరీ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ లైసెన్సింగ్ ఆఫ్ ప్రో లైసెన్స్ అనేది కంపల్సరీ కావాలి. ప్రో లైసెన్స్ తోనే మనం ఏం చేయగలుగుతాం, వేరే వాళ్ళకి రిపోర్ట్స్ షేర్ చేయగలం. సో ప్రో లైసెన్స్ ద్వారా మీకు ఏమొస్తుంది అంటే, లైసెన్సింగ్ మీకు వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేయడానికి కేపబిలిటీయే కాదు, బట్ ఇట్ విల్ ఆల్సో గివ్ యూ స్పేస్. మీకు ఒక లైక్ సర్వర్ లో కొంత స్పేస్ ఇస్తుంది, విచ్ ఇస్ 10 GB ఆఫ్ స్పేస్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఆ 10 GB ఆఫ్ స్పేస్ లో మీ రిపోర్ట్స్ కావాల్సిన రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ వర్క్ స్పేస్. అంటే క్లౌడ్ లో సర్వర్ లో మీకు 10 GB ఆఫ్ స్పేస్ ఇవ్వడానికి వాడు చార్జ్ చేసే పెర్ యూజర్ లైసెన్స్ ఎంత అంట, $9.9 per month. అంటే మీ ప్రో ట్రయల్ వెర్షన్ అయిపోయిన తర్వాత నుంచి, నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి ఆ 90 days అయిపోయిన తర్వాత నుంచి, యూ నీడ్ టు బై ఎ లైసెన్స్ ఆఫ్ $9.9 per USD per month. మీ ఆ రిపోర్ట్స్ ని వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేస్తూ మీరు కంటిన్యూ అవ్వాలి అంటే. సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ లైసెన్స్ అండి. కంపల్సరీ మీరు ఎవరికైనా రిపోర్ట్స్ షేర్ చేయాలి సెక్యూర్ గా అంటే, సో దిస్ ఇస్ ద పెర్ యూజర్ లైసెన్స్. నేను కూడా చెప్పాను కదా, సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఫర్ అస్. సో ఫస్ట్ మోడల్ ఏంటంటే పెర్ యూజర్. సో అంటే మీకు ఎంత మంది యూజర్స్ ఉన్నారో అంతమందికి బై చేయాలి. ఓకే, లెట్స్ ఇప్పుడు మనం టేక్ ఏ సినారియో. ఇప్పుడు మనం ఒక కంపెనీలో పని చేస్తున్నాం, మనకి యూజర్స్ వచ్చి 5 members ఉన్నారు, డెవలపర్స్ వచ్చి 5 members ఉన్నారు. అంటే యూజర్స్ అంటే ఎవరైతే రిపోర్ట్స్ మీరు యూజ్ చేస్తారు, మీరు క్రియేట్ చేసిన రిపోర్ట్స్. సో వాళ్ళు 5 members ఉన్నారు, మీరు 5 members ఉన్నారు యాజ్ ఎ డెవలపర్స్. సో బోత్ షుడ్ హ్యావ్ ఎవ్రీబడి హూ వాజ్ యూజింగ్ ద రిపోర్ట్ అండ్ హూ వాజ్ క్రియేటింగ్ ద రిపోర్ట్, బోత్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ ప్రో లైసెన్స్. అంటే మీకు లైసెన్స్ ఉండాలి, యూ షుడ్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఏ లైసెన్స్. మీకు ఆ లైసెన్స్ ఉండాలి విత్, అంటే 10 members కి కంపల్సరీ లైసెన్స్ కావాలి. అంటే సార్ నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను రిపోర్ట్స్ ని, నేను షేర్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు లైసెన్స్ ఉంటే సరిపోతుందా, లైక్ యూజర్స్ ఏమి క్రియేట్ చేయరు కదా, వాళ్ళకి లైసెన్స్ లేకపోతే చూడగలుగుతారు అంటే, నో, పవర్ బిఐ ఇస్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి కూడా రిపోర్ట్స్ చూడాలి అంటే దే ఆర్ ఫోర్సింగ్ ఇట్ టు బై ద లైసెన్స్ ఫ్రమ్ దెమ్ యాస్ వెల్.
అంటే ఎవరైతే ప్రిపేర్ చేస్తున్నారో రిపోర్ట్స్ ని వాళ్ళకి లైసెన్స్ ఉండాలి, అది షేర్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి లైసెన్స్ ఉండాలి, ఎవరైతే వ్యూ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి కూడా లైసెన్స్ కావాలి కంపల్సరీ. సో అక్కడ ఆ ఫ్యాక్టర్ దగ్గర మనకి మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇన్ని లైసెన్సింగ్ మోడల్స్ వచ్చినాయి. అంటే ఇప్పుడు నాకు 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి 10 లైసెన్సులు కొంటాను. 10 లైసెన్సులు పెర్ మంత్ వచ్చితే దిస్ అమౌంట్ ఆన్ మనీ ఐ వాస్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ పవర్ బిఐ ఇన్ షేరింగ్ కేపబిలిటీ కోసం మనం ఇంత అమౌంట్ ని ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఇస్ వేర్ ఐ ట్రై టు సే దట్ పెర్ యూజర్ లైసెన్స్ విచ్ ఇస్ $9.9 per month. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ లైసెన్స్. అంటే సెక్యూర్ గా మీ రిపోర్ట్స్ ని షేర్ చేయాలి అంటే. కానీ సెక్యూర్ గా కాదు, నేను డైరెక్ట్ గా పబ్లిక్ గా షేర్ చేసేయాలి అంటే షేర్ చేసేయచ్చు. పబ్లిక్ గా షేర్ చేయడం అంటే మీ గూగుల్లో మీరు టైప్ చేసిన వెంటనే మీ రిపోర్ట్ వచ్చేస్తుంది. బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ కంటెంట్ పబ్లిసిటీ చేయకూడదు, ఎందుకంటే మీ కంపెనీ డేటా ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి. సో పబ్లిక్ గా షేర్ చెయ్యాలి అంటే షేర్ చేయొచ్చు, బట్ కంపెనీ విల్ నాట్ ఎనేబుల్ యూ టు షేర్ దట్ రిపోర్ట్ పబ్లిక్. లైక్ పబ్లిక్ వెబ్ పబ్లిష్ టు వెబ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది మనకి. ఆ వెబ్ ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే డైరెక్ట్ గా వెబ్ లోకి పబ్లిష్ చేసేయచ్చు, బట్ కంపెనీ విల్ నాట్ అలౌ యూ దిస్ టైప్ ఆఫ్ పబ్లిషింగ్ టు ద వెబ్ బికాస్ ఇట్స్ నాట్ ఎ సెక్యూర్ వే. ఎవ్రీబడి హూ డజంట్ హ్యావ్ ఎన్ యాక్సెస్ ఆల్సో సీ ద డేటా. కానీ అలా ఉండకూడదు కాబట్టి కంపల్సరీ కంపెనీ ఆల్వేస్ వాంట్ టు షేర్ ద రిపోర్ట్ సెక్యూర్లీ, అంటే కంపల్సరీ లైసెన్సింగ్ ద్వారానే షేర్ చేయగలం. సో ఫ్రీ వెర్షన్ అనేది మర్చిపోండి, బికాస్ యూ విల్ నాట్ యూజ్ ఎనీ ఫ్రీ వెర్షన్ in the real time. So that is where I could say that free version is just a play around. So play around కోసం అంతే. So when you try to step into your company, the first licensing model you will see is a pro license version, which is a per user license. Minimum license మీకు ఉండాలి మీ రిపోర్ట్స్ ని వేరెవర్ తోటి షేర్ చేయాలి అంటే. So that is what he was saying, that sharing pro version will gives you multiple opportunities for you to share the report to the end users in different ways. ఓకే, డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ షేరింగ్ గురించి మనం మాట్లాడదాము. కానీ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఎన్ ఆప్షన్ ఫర్ యూ టు షేర్ ద రిపోర్ట్ టు ది ఎండ్ యూజర్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ మేనర్స్. డిఫరెంట్ వేస్ లో మనం షేర్ చేయొచ్చు రిపోర్ట్ ని. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ లైసెన్స్, మనకు లైసెన్స్ ఉంటే మనం ఏ విధంగా వాడుకోవచ్చు. యూ కెన్ ప్లేస్ ద రిపోర్ట్స్ ఇన్ సెంట్రలైజ్డ్ ప్లేస్ ఆఫ్ 10 GB స్పేస్ లో మనం రిపోర్ట్స్ ప్లేస్ చేయొచ్చు, ఎవరికి కావాలంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ బేసిక్ లైసెన్సింగ్ మోడల్. అండ్ ఈ లైసెన్సింగ్ మోడల్ ద్వారా కొన్ని ఆపర్చునిటీస్ కూడా వస్తాయి మనకి. లేయర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఇంటిగ్రేట్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ఎక్సెల్ యాజ్ వెల్. అంటే ఎక్సెల్ నుంచి కూడా మీరు రిపోర్ట్ ని పవర్ బి రిపోర్ట్ ని చూడొచ్చు. సో వేర్ యూ కెన్ అనలైజ్ ఇట్ ఇన్ ఎక్సెల్ యాజ్ వెల్. సో దట్ ఈస్ వన్ మోర్ ఆపర్చునిటీ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు గివ్. ఓకే, ప్రో వెర్షన్ అనే దాంతో మనం ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ గివింగ్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ద ఆథరైజింగ్ అండ్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ షేరింగ్. ఎవరికైనా షేర్ చేయాలి అక్రాస్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే బేసిక్ షేరింగ్ మెథడాలజీ ఇవ్వాలి అనుకుంటే సో ప్రో లైసెన్స్ వెర్షన్ అని ఉండాలి. యాజ్ ఎ సెట్ దట్ మీరు ఎవరైతే షేర్ చేస్తున్నారో మీకు లైసెన్స్, మీకు యాక్సెస్, లైక్ ఐ కుడ్ సే దట్ మీకు లైసెన్సింగ్ ఉండాలి. ద పీపుల్ అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ యాక్సెసింగ్ ద రిపోర్ట్ షుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ ఎ లైసెన్స్. ఈ సెంటెన్స్ మీరు బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. అంటే మీకు ఎవరైతే రిపోర్ట్స్ చేస్తున్నారో, ఎవరైతే పబ్లిష్ చేయాలనుకుంటున్నారో రిపోర్ట్ ని, ఎవరైతే షేరింగ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో మీకు లైసెన్సింగ్ ఉండాలి. ద అదర్ పీపుల్స్ హూ ఆర్ యాక్సెసింగ్ దిస్ రిపోర్ట్ షుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ ఎ లైసెన్స్. సో బోత్ పీపుల్ కి లైసెన్స్ ఉంటేనే మీరు రిపోర్ట్స్ ని యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు, అదర్వైజ్ నో యూ కెనాట్ యాక్సెస్ ద రిపోర్ట్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పవర్ బి ఎంబెడెడ్. సో పవర్ బి ఎంబెడెడ్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ లైసెన్సింగ్ మోడల్. అప్గ్రేడింగ్ చెప్తున్నాను కదా, ఒకదాని తర్వాత ఇప్పుడు మనం దానికి అప్గ్రేడ్ అవుతాం. సో ప్రతి దానికి ఒక సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది ఎందుకు అప్గ్రేడ్ అవ్వాలని. సో ప్రో లైసెన్స్ అనేది ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 10 యూజర్స్ ఉన్నప్పుడు ఓకే బాగానే ఉంటుంది. 10 పీపుల్ కంటే లైసెన్సింగ్ ప్రో లైసెన్స్ బై చేయడంలో పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు. కానీ నాకు చేసే వాళ్ళు తక్కువ అయ్యారు. ఇప్పుడు లైక్ 5 మంది ఉన్నారు, కానీ యూజర్స్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు 100 పీపుల్ ఉన్నారు. ఓకే, 100 పీపుల్ ప్లస్ 10 పీపుల్ 110 లైసెన్స్ పవర్ బిఐ ప్రో లైసెన్స్ కొనాలి ప్రతి యూజర్ కి ఒక ట్రయల్ లైసెన్స్. సో అక్కడ నాకు ఒక క్వశ్చన్ అరైవ్ అయింది. ప్రో లైసెన్స్ అంటే మీకు పబ్లిష్ చేసే కేపబిలిటీ ఉంటుంది, కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ యూజ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ వేర్ డెవలపర్ కి మీకు ప్రో లైసెన్స్ ఉన్నా కూడా ఇట్ విల్ బి మీనింగ్ఫుల్. బట్ యూజర్స్ కి ఎందుకు ప్రో లైసెన్స్? అన్వాంటెడ్ గా వాళ్ళు ఏమి యూజ్ చేయరు, జస్ట్ రిపోర్ట్ చూస్తారు అండ్ దే విల్ యాక్సెస్ ద రిపోర్ట్, దట్స్ ఇట్. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో నేను ప్రో లైసెన్స్ 100 మందికి ప్లస్ 110 పీపుల్, అంటే మీకు 5 మెంబర్స్ అనుకుంటే 105 పీపుల్ కి నేను ప్రో లైసెన్స్ కొనడం వేరే కావాలా, లేకపోతే వేరేగా నేను ఏమైనా లైసెన్సింగ్ మోడల్ అప్లై చేయొచ్చా వీళ్ళ మీద అంటే